আমার মাছ মোবাইলটা সামনে কেন মোবাইলটা সাইকেল সামনে কেউ না মোবাইলটা সামনে কেউ না কেউ কেউ গেলে মোবাইল সামনে কেউ না আরে মাননীয় অধ্যক্ষ সবার দিকে একটু এদিকে এদিকে খেলা আরে কপি আছে sorry. पीछे आयो ना पीछे आयो बड़ो शॉट करबा पीछे आयो आसो पीछे पास अंदर 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 এদিকে তাকায় একটু তাকায় একটু স্যার দেখো আরে আমাদের পেজি টাকা Coba dong. আমি আমার মহারাজা আসছেন একসাথে আমি বাড়ি দিলাম না আমার হাতটা উপর দিয়ে আমি এইমাত্র মাননীয় অধ্যক্ষের কাছে আমার রেজিগনেশন লেটারটা দিয়েছি এজ এ লিডার অব দি অপোজিশন অফ ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা গভর্নর হাউসের দিকে যাব। The main cause of this resignation and joining this ruling party, but leave the main cause. If I want to be part of the government, I have to resign from the post of leader of opposition because this office is office of profit. So as per the protocol and norms and system of the government, I have to leave this post because I'm no longer going to be in the opposition. Will be part of the government. So the reason you know that
Tipra Motha has signed an agreement with Government of India. As per the agreement, now we also will be the part of the government. Rajat Kishore Debarma has recently shared a voice message as he said that you are going to make a pressure being in the government, and he will make a pressure outside of the government in the central party. So what will be the pressure and what will be the issues? See, whatever responsibility I had been given personally by the party, I always tried my level best to perform. I had no experience of being a minister in the state cabinet. After 22 years of my political life, first time I'm going to assume the office of cabinet minister. Let me enter, let me see, let me learn, let me know, and I'll let the people know. What exactly will be my role? How can I perform? What will be the responsibilities? Everything after entering in the government, uh, I'll come to know, and let me try to perform. And as Maharaja says, uh, I'm also with them, with him. The party's decision will be the final decision. Thank you.